what is the basic fundamentals of computer hardware. Okay, this will help us in understanding architecture of SQL Server, how SQL Server works in future. So CPU components. So main computer, see, if you see the computer, mainly you will notice only monitor. 80% of the people who doesn't know about computers feel monitor is the computer, but monitor is just display device. Okay, so backend of computer, main computer is CPU. So in the CPU, what are the components we can see? Motherboard, processor, RAM, storage, power supply unit, cabinet. This is the CPU. Okay, so in the CPU, in general term, we call it CPU, but actually the whole thing is not CPU. This one is main CPU. This one is called as processor. Okay, every activity you do to computer will be performed with the help of CPU. So temporarily, to store all the information and instructions, RAM will be utilized. This is RAM. RAM is called as random access memory, temporary memory also. This is temporary memory. Okay. So hard drive, this is hard drive. This is storage device. Motherboard, this entire part is called as motherboard. This is fan, this is power supply unit, and this is CD-ROM. సో మదర్బోర్డ్ లో ఏంటంటే అన్ని పోర్ట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి పోర్ట్ కి ఏ డివైస్ ఎక్కడ అవసరం అయితే అక్కడ దాన్ని సెట్ చేస్తారు. పవర్ సప్లై యూనిట్, ప్రాసెసర్, మెమరీ స్టిక్, వీడియో కార్డ్, మదర్బోర్డ్, హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్. సో కంప్యూటర్లో ఏంటంటే ఇన్పుట్, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి కొన్ని ఇన్పుట్ డివైజెస్ అవసరం అవుతాయి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం చూడడానికి లేదా రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో తీసుకురావడానికి కొన్ని అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఉంటాయి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేయడానికి స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఉంటాయి. ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. సో ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఏంటి, మనకు జనరల్ గా మనం వాడేది మౌస్, కీబోర్డు. అవుట్పుట్ డివైజెస్ స్క్రీన్, ప్రింటర్. స్టోరేజ్ డివైజెస్ హార్డ్ డిస్క్, ఎస్ఎస్డి లేదా ఈ ఎస్డి డిస్క్, ఫ్లాష్ మెమరీ, ఇవన్నీ వాడతాం. సో చిప్ అనేది ప్రాసెసింగ్ లో వాడతాం. ఓకే, సో జనరల్ గా మీరు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పేజ్ ని ప్రింట్ ఇచ్చారు. ఆ ప్రింట్ డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి సిపియుకి వెళ్ళిపోదు. సో సిపియు ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్కర్. ఓకే, ఆ వర్కర్ కి వర్క్ చేయడానికి కొంత స్పేస్ అవసరం అవుతుంది. ఆ స్పేస్ ని ఏమంటామంటే మనం మెమరీ అంటాం. సో మెమరీ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ర్యామ్. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేషన్ మస్ట్ బి డన్ ఇన్ ర్యామ్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ స్టోరేజ్ కంటైనర్. సో మీరు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అది ర్యామ్ లోకి వెళ్ళాలి. ర్యామ్ నుంచి సిపియు ర్యామ్ లో వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, దీన్నే బఫర్ అంటాము. సో ఇన్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ బఫర్ కి వస్తుంది. ఇన్పుట్ బఫర్ నుంచి మెయిన్ మెమరీలో ప్రాసెస్ జరుగుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సిపియు. If you want to store these devices, store this data, you can store in hard disk. Otherwise, if you want to see or print, it will send to output buffer. From there, output devices will show you the data. This is how computer works. So these are the common input devices, output devices, CPU, processor, memory. Memory in the sense, ikkada memory ante entante RAM. Okay. సో కోర్స్ i3, i5, i7, i9 ఇవన్నీ ప్రాసెసర్స్ అన్నమాట, ఇంటెల్ వాళ్ళవి. ఒకవేళ AMD కంపెనీ అయితే రైజన్ అంటారు. సో ప్రాసెసర్స్ ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతాయి, మీకు ఈరోజు ఒక వీడియో పంపించాను. సో గ్రూప్ లో షేర్ చేశాను. దట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ సిపియు వర్క్స్. ఒకసారి చూడండి సిపియు ఎలా వర్క్ అవుతుందో, అందులో డీటెయిల్ గా ఇచ్చింది. సో i3లో డ్యూయల్ కోర్ అంటే 2 కోర్స్ ఉంటాయి. సో సిపియు అంటే ఏంటంటే కంప్యూటర్స్ తయారు చేసిన ఫస్ట్ లో సో ఒక ప్రాసెస్ ని రన్ చేయడానికి,
అంటే ఏదైనా వర్క్ చేయడానికి అనలిటికల్ వర్క్ గాని, క్యాలిక్యులేషన్స్ గాని చేయడానికి సిపియుని డిజైన్ చేశారు. సో వన్ సిపియు కెన్ డూ ఓన్లీ వన్ వర్క్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్, యూ నీడ్ మోర్ సిపియూస్. సో మల్టిపుల్ సిపియూస్ ని ఫిజికల్ గా యాక్సెస్ అంటే మనం ఒక చోట సెట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి సిపియులోనే కోర్స్ ఇచ్చారు. సో ఒకప్పుడు ఇండివిజువల్ పార్ట్ వచ్చేసి ఫండమెంటల్ యూనిట్ సిపియు ఉండేది. ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ పార్ట్ కోర్ సిస్టమ్ వచ్చింది. అంటే సో విత్ ఇన్ వన్ సిపియు యూ కెన్ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్. సో కోర్ i3లో డ్యూయల్ కోర్, ఒక్క సిపియులో 2 కోర్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ క్వాడ్ కోర్ అంటే వన్ సిపియులో మీకు 4 కోర్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కోర్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ టు పర్ఫార్మ్ అన్ ఇండివిజువల్ టాస్క్, మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం అనమాట. ఓకే. సో ఆక్టా కోర్ లో ఏంటంటే మీకు 8 కోర్స్ ఉంటాయి. ఇది ఆక్టా కోర్, ఇది ఆక్టా కోర్. సో మీకు ప్రాసెసర్ i7, i5 అంటే మీకు జనరేషన్ మారే కొద్దీ, ప్రాసెసర్ నేమ్ మారే కొద్దీ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ పెరుగుతుంటాయి అన్నమాట. ఓకే. ఏ కోర్ ని ఎందులో బెస్ట్ గా వాడొచ్చు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కంపారిజన్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. తర్వాత వస్తే సిపియు తర్వాత మనం చూడాల్సింది మెమరీ, డిస్క్. సో డిస్క్ అనేది ఏంటంటే స్టోరేజ్ యూనిట్. మీకు కంప్యూటర్ ఉంటూనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ ఓపెన్ మై డెస్క్టాప్. ఓకే, మై కంప్యూటర్. హియర్ దిస్ ఇస్ మై స్టోరేజ్ డిస్క్ కెపాసిటీ. 250 GB స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉందన్నమాట. దిస్ ఇస్ అడిషనల్ డ్రైవ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లౌడ్ డ్రైవ్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఫిజికల్ డ్రైవ్. Okay, so we can eject this drive, we can maintain this drive, we can add, and whenever I want I can add this drive, whenever I want I can remove this drive. So this is provided by cloud company. So my local drive is C drive. In the C drive I have 250 GB of disk space. So ఈ disk space అనేది డిస్క్ లో ఉంటుందన్నమాట. సో ఎలాంటి డిస్క్ మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? So there were 2 types of disk. There is also 2 types of disk. One is HDD, another is SSD. సో ఒకప్పుడు ఏంటంటే అందరూ హెచ్డిడిలే వాడేవాళ్ళు. హెచ్డిడి ఈజ్ ఎ మెకానికల్ డిస్క్. సో డిస్క్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో మీరు సిడి డివిడీలు చూశారు కదా, నెంబర్ ఆఫ్ సిడి డివిడీస్ 1 by 1 ఒకదాని మీద ఒకటి పెడితే మీకు ఒక మెకానికల్ డిస్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో అలా తయారు చేస్తారన్నమాట. సో ఈ డిస్క్ మీకు ఫాస్ట్ గా రొటేట్ అయినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇందులో రీడ్ అయి ఉంటుంది, అంటే రైట్ అయి ఉంటుంది, సేవ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ రైటర్ థ్రెడ్ ఏదైతే ఉంటుందో, రీడ్ అండ్ రైటర్ థ్రెడ్ అంటారు, దీన్ని హెడ్ అంటారు. సో మీరు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లేస్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అది రీడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది మెకానికల్ డిస్క్. ఎంత ఫాస్ట్ గా రొటేట్ అయితే మీకు అంత, మీరు కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసినప్పుడు కూడా ఒకవేళ మీరు హెచ్డిడి కనుక వాడుతూ ఉంటే అది సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది రొటేట్ అయ్యే సౌండ్ మీకు వినిపిస్తుంది. ఒకవేళ వినిపించకపోతే చెయ్యి పెట్టండి దాని మీద, మీకు ఆ ఫీల్ తెలుస్తుంది అది రౌండ్ అయ్యేటట్లు. సో అది ఎంత ఫాస్ట్ గా తిరిగితే మీకు అంత ఫాస్ట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ సేవ్ అయిన డేటాని రీడ్ చేయాలంటే ఇది మీకు ఈ రీడ్ రైట్ హెడ్ దగ్గరికి రావాలి డేటా. సో ఎన్ని రొటేషన్స్ అయితే అంత ఫాస్ట్ గా డేటా రీడ్ అండ్ రైట్ ఉంటుంది. ఇది మెకానికల్ డిస్క్. దీన్ని హెచ్డిడి అంటాం. ఓకే. సో దీని రొటేషన్స్ 7200 రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ ఉంటుంది. జనరల్ గా 5400. సో హెచ్డిడిస్ ఆర్ చీపర్, హై పవర్ కన్జ్యూమ్. ఓకే. సో కంపారిటివ్లీ ఎస్ఎస్డి, దీస్ ఆర్ స్లో పర్ఫార్మర్స్. సో మీరు ఒక 1 GB డేటాని కాపీ చేయాలంటే మేబీ 15 to 20 minutes పట్టొచ్చు హెచ్డిడిలో. Compared to HDD, SSD is very fast. It is like RAM. Okay. So SSD, how SSD looks. So these are like flashcards. This is SSD. Okay. So RAM ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. RAM కూడా ఇలాగే ఉంటుంది అన్నమాట. So SSDs are faster. These are digital.
ఓకే 1 GB within 3-4 minutes లో కాపీ అయిపోతుంది. సో nowadays whatever you buy, latest computer and laptops equipped with SSDs. సో మీ కంప్యూటర్ స్లోగా ఉన్నట్లయితే మీరు హెచ్డిడి వాడుతూ ఉన్నట్లయితే హెచ్డిడితో పాటు ఎస్ఎస్డి కూడా మీరు అడిషనల్ గా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ లో హెచ్డిడి ఉండేది. నేను హెచ్డిడి రిమూవ్ చేసి ఎస్ఎస్డికి అప్గ్రేడ్ అయ్యా. ఓకే సో 250 GB స్పేస్ సరిపోదు అనుకుంటారు. ఓకే ఐ విల్ స్టోర్ ఆల్ మై డేటా ఇన్ క్లౌడ్ డ్రైవ్. సో దిస్ స్టోరేజ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాసెసింగ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ SSD. So SSD is comparatively costlier than HDD. సో ఇక్కడ సౌండ్ వస్తుంది, మెకానికల్ గా రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ SSD లో యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఎనీ సౌండ్. సో ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, ఇట్ ఈస్ ఫాస్టర్, ఇట్ ఈస్ లైటర్, ఇట్ ఈస్ లో పవర్ కన్జంప్షన్. సో ఎవ్రీథింగ్ nowadays using SSD. సో హెచ్డిడి SSD బేస్ చేసుకొని ఉంటుందా అంటే దిస్ ఇస్ SSD, దిస్ ఇస్ HDD. సో మీరు హెచ్డిడి ఒకవేళ SSD తీసుకొని ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అంటే, సో SSDలో కూడా మీకు ఎంత ఫాస్ట్ కావాలి అనేది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఒక డిస్క్ ఎంత ఫాస్ట్ గా పర్ఫార్మ్ అవ్వాలి, ఒక డిస్క్ ఎంత ఫాస్ట్ గా డేటా తీసుకోవాలి, ఎంత ఫాస్ట్ గా డేటా మనం అడిగినప్పుడు అది ఇవ్వగలగాలి, రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ అంటారు, అనేది ఐఆప్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐఆప్స్. ఐఆప్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్. సో ఇఫ్ యు సీ HDD, the capacity, IOPS capacity of read IOPS is only 200. Whereas if you see SSD, it is up to 1 lakh IOPS per drive. Okay, so IOPS is very fast. So the data you can input and you can take output is very fast in SSD. SSDs lo kuda you can choose your IOPS capacity. So if you want 60,000 IOPS, you can go for some company or some type of SSD. If you want more IOPS, you need to spend more money and you can get more IOPS SSD. Okay, this is about disk and CPUs. Now come to memory. So general in computer terminologies in business world, people called it as a memory, not RAM. Common people called it as a RAM. In general, in companies terminologies, we call it as a memory. సో మెమరీ పర్పస్ ఏంటి, ర్యామ్ ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది? ఓకే, సో ఐ ఓపెన్ ఏ నోట్ ప్యాడ్. I typed something here, Hari Kumar. Present నేను ఇక్కడ ఏదైతే టైప్ చేశానో, these letters are stored in memory. Okay, temporary operations. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ సప్లై కన్స్టెంట్ వచ్చి నా ల్యాప్టాప్ ఆగిపోయింది అనుకోండి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ అవ్వదు. Why? Because this information right now is in memory, RAM. If I save this, save as disk tab, this PC, okay, C drive, temp drive, test. So I saved this now. Now it is moved to main memory కాదు, స్టోరేజ్ మెమరీ. సో స్టోరేజ్ మెమరీ అంటే స్టోరేజ్ డిస్క్, అంటే డిస్క్ లోకి ఇప్పుడు నా ఈ ఫైల్ వెళ్ళిపోయింది. సో ఈవెన్ దో ఐ క్లోజ్డ్ దిస్, it will be saved in my disk. I can go to disk, C drive, temp folder, test.txt. If I open, this file will be open. So ఇది disk లో ఉన్న, whenever I open this file will be dragged to RAM memory. So in the memory only you can see the data. Any operation you want to do in computer, all the operations will be performed in memory only.
మీరు ఏదైనా డేటా యాడ్ చేయాలన్నా, డేటా రిట్రైవ్ చేయాలన్నా, డేటా మోడిఫై చేయాలన్నా, ఆల్ ఆపరేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ మెమొరీ, ర్యామ్. ఓకే, అందుకే మోర్ ర్యామ్ ఫాస్టర్ ద కంప్యూటర్. సో ర్యామ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటే మీకు కంప్యూటర్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు ఏదైనా ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ పీపీటీ ఓపెన్ చేసే పవర్ పాయింట్. దిస్ పవర్ పాయింట్, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు సీ ద డేటా, దిస్ ఫైల్ ఓపెన్ ఇన్ ర్యామ్, మెమరీ. మెమరీలో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ క్లోజ్ దిస్, it is already saved file. If I have not saved this file, the data will be lost. That is why it is called as temporary memory. Okay, but it is very fast. RAM is too fast for compared to hard disk. సో ఎందుకు మనము అన్ని ఆపరేషన్స్ ర్యామ్ లో చేస్తామంటే, ర్యామ్ లో మెమరీ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో ఆపరేషన్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. అందుకని we prefer memory. Computer design is like that. So there will be two types of memory. One is main memory, that is called as RAM. Secondary is storage memory, that is called as disk. Okay, so మీరు ఒక కంప్యూటర్ షాప్కి వెళ్ళారు, ఒక కంప్యూటర్ కొన్నారు. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఆఫ్టర్ బయింగ్ ఏ కంప్యూటర్? ఎనీ గెస్? యూ బాట్ ఏ కంప్యూటర్, కంప్యూటర్ కొన్నారు. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ యూ నీడ్ టు డూ ఇన్ కంప్యూటర్? కంప్యూటర్ కొన్న తర్వాత anyone, any guess? See, this is not SQL server, this is not a subject. We are discussing just fundamentals. Okay, Amar, Sindhu, Lekha. We will check the version. First of all, we will check which version. Okay. So version means operating system, right? Yeah, operating yes. system version. Okay. So the first thing we will do in computer is operating system. We need to install operating system first. Computer is like a box. కంప్యూటర్ అనేది అందులో ఏం ఉండదు, జస్ట్ అన్ని పార్ట్స్ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు రన్ ద కంప్యూటర్, ఇఫ్ యూ నీడ్ టు యూటిలైజ్ ద కంప్యూటర్, యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే కంప్యూటర్ కొంటూనే ఇన్బిల్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనకు తెలియట్లేదు. కానీ సో రియల్ గా కంప్యూటర్ కొన్న తర్వాత ఫస్ట్ అది అందులో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండదు, యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్. అయితే ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్ని ఏంటంటే యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so what is the operating system in my computer? Let me open it. So my computer operating system is Windows 10 Pro. Windows 10 Pro అనేది యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఈ కంప్యూటర్ లో నేను వర్క్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో పర్సన్ ఇదే కంప్యూటర్ లోకి లాగిన్ అవ్వగలడా అంటే no. So multiple users at the same time cannot log in into user operating systems. యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఓఎస్ ఎలా ఉంటాయి? లెట్స్ సీ దిస్. యూజర్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 3.1, తర్వాత 4.1 వచ్చింది, తర్వాత 95. మీ అందరికీ బాగా ఎక్స్పీ గుర్తుండి ఉంటుంది, విండోస్ ఎక్స్పీ నుంచి బాగా గుర్తుండి ఉంటుంది. ఆ 95 కూడా బాగా వాడారు ఒకప్పుడు. సో 95 ఎక్స్పీ ఈజ్ మోర్ పాపులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్. తర్వాత విస్టా వచ్చింది, తర్వాత విండోస్ 7 తర్వాత విండోస్ 10, 8 వచ్చింది, 8.1 వచ్చింది, 10 వచ్చింది, 11 వచ్చింది. సో అయితే ఇవన్నీ ఏంటంటే యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఏ ఇయర్ లో ఏవి రిలీజ్ అయినాయి. విండోస్ 11. If you see, you cannot use this user operating system for business purpose, because in the business
You have to work with multiple users. సో ఒకేసారి 5 users 10 users మీ కంప్యూటర్ కి సేమ్ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో నేను వర్క్ చేస్తున్నప్పుడే ఇంకో పర్సన్ ఈ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు యూ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్. We call them a server operating system. Windows Server Operating System. సో విండోస్ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. 2005, 8, 8R2, 12 విండోస్ సర్వర్ దిస్ ఇస్ సీక్వెల్ సర్వర్. ఓకే, సో విండోస్ సర్వర్స్ కూడా ఇలాగే ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్. విండోస్ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ వన్. This image is not clear. చూడండి. సో విండోస్ సర్వర్ 2003 R2, 8, 8R2, Windows Server 2012, 16, 19 also came. Right now, latest version is 2022. సో విండోస్ సర్వర్ 2022 వర్షన్ రన్ అవుతా ఉన్నాను. ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఒక సపోర్ట్ డేట్ ఉంటుంది. ఆ సపోర్ట్ డేట్ తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ కాదనమాట. ఓకే, ఫర్ 2016 సపోర్ట్ డేట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ సపోర్ట్ డేట్ ఈస్ అప్ టు 2027. మెయిన్ స్ట్రీమ్ సపోర్ట్ వచ్చేసి 2022కి అయిపోయింది, కానీ ఎక్స్టెండెడ్ సపోర్ట్. సో ఇఫ్ దే బైస్ ఫర్ సపోర్ట్ దే కంపెనీ కెన్ సపోర్ట్ అప్ టు 2027. సో ఇలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ బిజినెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ డిఫరెంట్. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ వన్. ఓకే, సో మీరు రాధిక మీరు చెప్పారు కదా, సో వర్షన్ చెక్ చేస్తామన్నారు. సో ఈ వర్షన్ డీటెయిల్స్ కానీ మిగిలిన కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ కంప్యూటర్ కొన్న తర్వాత ఎక్కడ చెక్ చేస్తారు, ఎలా చెక్ చేస్తారు? ఎనీ ఐడియా? సింపుల్. No. యా ప్లీజ్, ఎనీవన్? No, I'm not having idea. ఓకే, సో మనం కంప్యూటర్ కొన్న తర్వాత మీ కంప్యూటర్ ఇచ్చిన పర్సన్ చెప్తాడు, సార్ ఇందులో 16 GB ర్యామ్ ఉందండి, 1 TB హార్డ్ డిస్క్ ఉంది, SSD ఉంది, అలాగే ఇంకా ప్రాసెసర్ i9 వేసాము, ఇవన్నీ చెప్పారు. మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారు? బేసిక్ చెక్. సో ఎలా చెక్ చేస్తామంటే, ఒకప్పుడు మై కంప్యూటర్ ఉండేది, ఇప్పుడు దిస్ పీసీ ఉంది. సో దిస్ పీసీ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తే మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బేసిక్ చెక్ ఇక్కడ జరిగిపోతాయి అన్నమాట. సో ఇందులో i5 ప్రాసెసర్ ఉంది, 16 GB ర్యామ్ ఉంది. ఓకే, సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ 10 ఉంది. ఒకవేళ మీకు డిస్క్ కెపాసిటీ చెక్ చేయాలంటే మై కంప్యూటర్ దిస్ పీసీ ఓపెన్ చేస్తే దిస్ పీసీ ఐకాన్ ఉంటుంది దిస్ పీసీ డెస్క్టాప్ మీద. సో ఆ డిస్క్ కెపాసిటీస్ అన్ని మీరు చూడొచ్చు. బేసిక్ గా మనం ఫస్ట్ చూసే స్టెప్ ఇది అనమాట. ప్రాపర్టీస్, సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తే మనకు ఈ కంప్యూటర్ వర్షన్ నేమ్స్, ర్యామ్ ఇన్స్టాల్డ్, దాని కెపాసిటీ, ప్రాసెసర్ కెపాసిటీ, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, 32-bit ప్రాసెసరా, సారీ ప్రాసెసర్ ని 62-bit 64-bit 32-bit అంటారు. సో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మనము బేసిక్ సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ లో చెక్ చేయొచ్చు. ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ గా వెళ్ళాలంటే యూ కెన్ గో టు రన్ కమాండ్, టైప్ ms info 32. సో ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఎవ్రీథింగ్.
అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్. సో ఇందులో ఏంటంటే మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ర్యామ్ ఎంత ఉంది, ఓకే, హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్, సో హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్, ఐఆప్స్ రిలేటెడ్, మెమరీ రిలేటెడ్, సో కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్, అన్ని డీటెయిల్స్ ఇందులో చూడొచ్చు అనమాట. డెప్త్ కావాలంటే జనరల్ గా MS Info 32 ఓపెన్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ ర్యామ్ ఎంత ఉందో చూడొచ్చు. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం చెక్ చేయొచ్చు. ఓఎస్ వర్షన్, ఓఎస్ నేమ్. డివైస్ మేనేజర్ లోకి వెళ్తే, సో లెట్ మీ ఓపెన్ డివైస్ మేనేజర్. సో డివైస్ మేనేజర్ లో మీకు ఈ కంప్యూటర్ కి సంబంధించినటువంటి అన్ని సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ కంపోనెంట్స్ అన్ని చెక్ చేయొచ్చు. ఆడియో రిక్వైర్మెంట్స్, సో ఇవన్నీ నేను కనెక్టెడ్ డివైజెస్ అన్నమాట, ఆడియోస్. సో ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఈ ఆడియోస్ ఏమున్నాయి, బ్యాటరీ ఎలా ఉంది, సో బ్లూటూత్ డివైజెస్ ఏమున్నాయి, కెమెరా డివైజెస్ ఏమున్నాయి, సో కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ డిస్క్స్ ఏమున్నాయి, అలాగే డిస్ప్లే రిలేటెడ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డివైస్ మేనేజర్ లో యూ కెన్ చెక్ అనమాట. కీబోర్డ్ టైప్, డ్రైవర్స్, మౌస్ రిలేటెడ్, మానిటర్స్, గ్రాఫిక్ కార్డ్, ప్రాసెసర్, ఎస్పెషల్లీ ప్రాసెసర్. సో ప్రాసెసర్ లో ఎన్ని కోర్స్ ఉన్నాయి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కోర్ డీటెయిల్. సో ఇవన్నీ మీరు డివైస్ మేనేజర్ లో చూడొచ్చు. ఈ డివైస్ మేనేజర్ ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఇవన్నీ లాస్ట్ లో మాట్లాడదాం. సో షార్ట్ కట్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇలా బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలా మనం ఆపరేట్ చేస్తున్నాము, ఎక్కడ ఆపరేట్ చేస్తున్నాము, కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎక్కడ చూస్తున్నాము, అసలు దిస్ పీసీ అంటే ఏంటి, ఓకే, వాట్ ఈస్ మై కంప్యూటర్. మై కంప్యూటర్ అనేప్పుడు ఒకప్పుడు అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు దిస్ పీసీ అంటున్నారు, సేమ్ ఫీచర్. సో దిస్ పీసీ ఏంటంటే ఇట్ విల్ గివ్ అస్ క్విక్ యాక్సెస్ టు వేరియస్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అండ్ ఫోల్డర్స్. సో మన కంప్యూటర్ లో ఉన్న అన్ని స్టోరేజ్ డివైజ్లు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షో in one platform that is called as this PC. Okay, ఎన్ని డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, if you want to browse everything, if you want to see everything at one place, you can go to this PC. So how many ways you can open this PC? This PC ని ఎలా ఓపెన్ మనం ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఎలా ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో జనరల్ గా ఏంటంటే దిస్ PC అని ఒక ఐకాన్ ఉంటుంది ఇక్కడ డెస్క్టాప్ మీద. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఐకాన్, this PC will be open. Another way ఏంటంటే you can click Windows button E. Okay, you can open Explorer, File Explorer. From File Explorer, you can open this PC. ఇంకో వే ఏంటంటే you can open run command. How to open run command? Windows R. Windows R కొడితే run command ఓపెన్ అవుతుంది. రన్ కమాండ్ లో సింగిల్ డాట్ ఇస్తే ఎంటర్ కొడితే మీకు దిస్ PC ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులో దిస్ PC మీరు క్లిక్ చేయొచ్చు. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ హౌ యూ హ్యాండిల్ ఇట్. సో మనం ఇంకా బిగినర్స్ లాగా దిస్ PC ఐకాన్ కోసం వెతుక్కొని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కెన్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ రన్ కమాండ్ డాట్, ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఎక్స్ప్లోరర్, అదర్వైజ్ విండోస్ C, వాట్ ఎవర్ ద వే యూ లైక్. సో చాలా ఫాస్ట్ గా మనం నావిగేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దిస్ పీసీలో ఏంటంటే మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, స్టోరేజ్ డీటెయిల్స్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, స్టోర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ పీసీ. ఓకే, మీకు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చిందా? లెట్ మీ ఓపెన్ మై దిస్ పీసీ. సో డ్రైవ్ లెటర్ సితో స్టార్ట్ అయిందా? వాట్ అబౌట్ ఏ అండ్ బి? ఏ లెటర్, బి లెటర్ ఎందుకు లేదు ఇందులో? ఎనీవన్, ఎనీ గెస్? సో ఏ కంప్యూటర్ తీసుకున్నా సి డ్రైవ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. Am I right or wrong? నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా, రాంగ్ అనిపిస్తుందా? ఏ కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసినా ఫస్ట్ సి డ్రైవ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది డ్రైవ్. కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? Yes, Hari. సో ఇప్పుడు తీసుకుంటే మీరు సి డ్రైవ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది.
కానీ ఇనీషియల్ డేస్ లో ఏంటంటే ఏ డ్రైవ్ తో స్టార్ట్ అయ్యేది స్టోరేజ్ డివైస్. దట్ టైమ్ we were using floppy disk. Okay, so there were no disk drives at that time. Initial days, whenever computer started, so we were using A drive and B drive. Let me open this one. Just a minute. సో ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఏ డ్రైవ్ బి డ్రైవ్ వీటికి అలాట్ చేశారు. అప్పుడు డిస్క్ డ్రైవ్స్ లేవు. ఇనిషియల్ డేస్ లో ఫ్లాఫీ డిస్క్లు ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. సో కంప్యూటర్ స్టోరేజ్ యూనిట్ అంటే ఫ్లాఫీ డిస్క్. సో మనం అంటే యుఎస్ వాళ్ళు మూన్ మీదకి శాటిలైట్ పంపించారు. శాటిలైట్ పంపించినప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ హెల్ప్ అయితే తీసుకుంటారు కదా. కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఈస్ ద memory RAM capacity of that computer or storage capacity of that computer? అపోలో గైడెన్స్ కంప్యూటర్. సో ఫస్ట్ టైం మూన్ మీదకి కంప్యూటర్ పంపించినప్పుడు, సో ఒక అదే సాటిలైట్ పంపించినప్పుడు వాడినటువంటి కంప్యూటర్ కెపాసిటీ 32 KB ర్యామ్. ఓకే, వెరీ వెరీ లెస్ 36 KB, 24 KB to 36 KB. కేబీ కూడా కాదు నాకు తెలిసింది, బైట్స్ కూడా కాదు నాకు తెలిసి వర్డ్స్ అయి ఉంటుంది. సో ఫిక్స్డ్ మెమరీ ఎక్స్పాండెడ్ ఫ్రమ్ 24K to ఓకే increased erasable memory of 1K to 2K words, not even bytes. సో ఓన్లీ 2000 words దాని కెపాసిటీ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మన స్మార్ట్ ఫోన్ లో కూడా 16 GB 32 GB ర్యామ్ మనం వాడుతున్నాం. నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ బైట్ యూజ్డ్ ఫర్ ఏ కంప్యూటర్ టు సెండ్ శాటిలైట్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ టు మూన్. సో ఒకప్పుడు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ చాలా తక్కువ. అలాంటి టైంలో ఫ్లాపీ డిస్క్ వచ్చేసి ఫ్లాపీ డిస్క్ కెపాసిటీ సో 1.4 MB అనేది చాలా ఎక్కువ. సో అప్పట్లో ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే 1 టెరాబైట్ 1 పెటాబైట్ ఆలోచిస్తున్నామో, అప్పట్లో ఫ్లాఫీ డిస్క్ అనేది చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అన్నమాట. సో ఆ ఫ్లాఫీ డిస్క్ ని అలాట్ చేయడానికి ఏ డ్రైవ్ బి డ్రైవ్స్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఏమైందంటే సి డ్రైవ్స్ అంటే డిస్క్ డ్రైవ్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో డిస్క్ డ్రైవ్ లో సి డ్రైవ్ తో స్టార్ట్ చేశారు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఫ్లాఫీ డ్రైవ్లు మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్యూజబుల్ అయిపోయినాయి, ఎవరు వాడట్లేదు. కానీ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ రిటర్న్ ఇన్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సి డ్రైవ్. సో అప్పట్లో ప్రోగ్రామర్స్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కానీ కొత్త టెక్నాలజీ కోసం కానీ ఎవ్రీథింగ్ ప్రోగ్రామ్సే కదా. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిట్లో సి నేమ్ మెన్షన్ చేసేసారు. సి మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ దాన్ని ఏగా కన్వర్ట్ చేయడం చాలా కష్టమైన పని అయిపోయింది. సో అది చాలా ఎర్రర్స్ కి ప్రాబ్లం అవుతుందని ఆ ఏ డ్రైవ్ బి డ్రైవ్ ని వదిలేశారు కంప్యూటర్స్ లో. దట్ ఈస్ వై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంప్యూటర్ యూ బై నౌ ఏ డేస్ డిస్క్ డ్రైవ్ స్టార్ట్ విత్ సి. ఈ డ్రైవ్ లెటర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి SQL సర్వర్ లో. సో ఒకనొక హై అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ లో డ్రైవ్ లెటర్ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. సో ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో ఓకే, మీరు ఒక మొబైల్ కొన్నారు. ఆ మొబైల్లో డిస్ప్లే ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంది, సౌండ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఆ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయాలంటే మీరు ఎక్కడ చేస్తారు? జనరల్ గా మొబైల్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి చేస్తారు. సో అదే సెట్టింగ్స్ పార్ట్ ఈ కంప్యూటర్ లో అయితే ఎక్కడ చేస్తారు? మీరు ఏదైనా వాల్ పేపర్ చేంజ్ చేయాలి, సో సౌండ్ పెంచాలి, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కంప్యూటర్ స్విచ్ ఆఫ్ బటన్ ఉంటుంది కదా,
షట్ డౌన్ చేయకుండా బటన్ నొక్కితే షట్ డౌన్ అవ్వాలి. లేకపోతే బ్యాటరీ సెట్టింగ్స్. సో ఒక 10-15 మినిట్స్ కంప్యూటర్ని అలాగే వదిలేస్తే అది షట్ డౌన్ అయిపోవాలి. ప్రింటర్ సెట్టింగ్స్. ఈ సెట్టింగ్స్ అన్ని మీరు ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు కంప్యూటర్లో. సో we call it as a control panel. How can you open control panel? రన్ కమాండ్కి వెళ్ళి కంట్రోల్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు కంట్రోల్ ప్యానల్ ఓపెన్ అవుతుంది. లేదా విండోస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ కంట్రోల్ అని మీరు కొడితే కూడా కంట్రోల్ ప్యానల్ కనిపిస్తుంది. ఇది కంట్రోల్ ప్యానల్. సో కంట్రోల్ ప్యానల్ ఈజ్ ద సెట్టింగ్స్ ఇన్ మొబైల్. మొబైల్లో సెట్టింగ్స్ ఎలా అయితే ఆప్షన్ ఉంటుందో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ మేనేజ్ ఇన్ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. సౌండ్ సెట్టింగ్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టూల్స్, ఓకే, కలర్ మేనేజ్మెంట్, క్రెడెన్షియల్, ఓకే, డేట్ అండ్ టైం. ఈ డేట్ అండ్ టైం చేంజ్ చేయాలి. సో ఈ డేట్ అండ్ టైం ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి? ఓకే, డివైస్ మేనేజర్, మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, డివైస్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయాలంటే కంట్రోల్ ప్యానల్లో చేయొచ్చు. అలాగే ఎన్ని డివైజులు, ప్రింటర్స్ ఉన్నాయి నీ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అయ్యి, సో ఇవన్నీ డివైజెస్ కనెక్టెడ్ టు మై కంప్యూటర్. దీస్ ఆర్ ద ప్రింటర్స్. సో ఒక ప్రింటర్ రన్నింగ్ లో ఉంది, ఆ ప్రింటింగ్ ఆపేయాలి మనం, అది ఇవ్వకూడదు. సో మీరు బై మిస్టేక్ ప్రింటింగ్ ఒక 10 pages ప్రింట్ ఇచ్చారు, 2 pages తర్వాత అది రాంగ్ ప్రింట్ అని తెలిసింది, ఆ ప్రింట్ని ఆపేయాలి. మీరు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి స్విచ్ ఆన్ చేసినా ఆ ప్రింట్ వస్తుంది. సో దాన్ని ఎలా ఆపేయాలి? ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రింటర్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి, అక్కడ క్యూ కనిపిస్తుంది, ఆ క్యూ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి స్టాప్ కొట్టు. సో ఇవన్నీ అన్ని డివైజులు మీ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అయినవన్నీ. సో మీరు ఆపరేట్ చేయడానికి ఫాంట్ సైజ్, మీకు ఫాంట్స్ నచ్చలేదు, డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. మీరు ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని కూడా ఈ ఫోల్డర్లో ఫాంట్ వేస్తే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఏ ఫాంట్ కావాలంటే ఆ ఫాంట్లో కనిపిస్తుంది. సో మీరు ఒక డిజైనర్ అనుకోండి, ఒక వెడ్డింగ్ కార్డు ప్రిపేర్ చేయాలి, అందులో ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మెట్ ఫాంట్ కావాలి మీకు, ఆ ఫాంట్ మీ కంప్యూటర్లో లేదు, మీరు నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ ఫోల్డర్లో ఆ ఫాంట్ వేసారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me check one font. WinWord is a shortcut for Microsoft Word. So I am opening Word. Okay, done. So this is the Word. Now I typed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. నాకు ఎలా కావాలంటే ఇది డిజిటల్ ఫార్మెట్, వాచ్ ఫార్మెట్ లో కావాలి. ఒకప్పుడు డిజిటల్ ఫార్మెట్ ఉంటుంది కదా, సో అందుకు నేను ఫాంట్ చేంజ్ చేయాలి. నేను ఫాంట్ చేంజ్ చేస్తే లెటర్స్ కూడా మారుతాయి అన్నమాట. చూడండి, సో ఆ డిజిటల్ ఫార్మెట్ అనేది నా దగ్గర లేదు. నేనేం చేయొచ్చు అంటే ఐ కెన్ గో టు ఇంటర్నెట్, డిజిటల్ ఫాంట్ ఫర్ లెటర్స్. ఓకే, మీకు ఏ ఫాంట్ కావాలంటే ఆ ఫాంట్ అది చూపిస్తుంది. సో ఇది ఫాంట్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్, go here. So extract this, extract file, digital dream, click OK. So ఇవన్నీ fonts TTF format లో ఉంటాయి. So copy all these fonts, go to fonts folder, paste over here. Paste in here. Let me check. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఆ వర్డ్ లోకి వెళ్ళి మనం ఏదైతే ఈ ఫాంట్స్ వేసామో సేమ్ ఫాంట్ ని దానికి అప్లై చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఫాంట్? డిజిటల్ డ్రీమ్ రెగ్యులర్. Go to digital dream. Now font has changed. So each and everything, if you want to use your computer up to 100% potential, you need to at least know some settings. సో కంప్యూటర్స్ తో మీరు ఏదైనా మిరాకిల్స్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ దాని గురించి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే,
So where are we? We are at control panel. Go back. Indexing operations, okay, network sharing, phone modem, power options. సో కొన్ని సెట్టింగ్స్ చూపిస్తున్నాం మీకు బాగా అర్థమయ్యేది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ మై ల్యాప్టాప్. చూస్ వాట్ పవర్ బటన్, చూస్ క్లోజింగ్ లిడ్. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నా ల్యాప్టాప్ నేను క్లోజ్ చేసి పెడతాను. జనరల్ గా ఏమవుతుంది, లిడ్ క్లోజ్ చేస్తూనే ల్యాప్టాప్ స్లీపింగ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో నేను ఏం సెట్టింగ్ చేస్తానంటే వెన్ ఐ క్లోజ్ మై లిడ్ డూ నథింగ్ అని పెడతాను. ఇప్పుడు నేను లిడ్ క్లోజ్ చేసినా కూడా నాకు సేమ్ ఏ స్టేట్ లో అయితే ఉందో ల్యాప్టాప్ పవర్ ఆఫ్ అవ్వదు, అలాగే ఉంటుంది. సో నా ల్యాప్టాప్ ని నేను ఎక్స్టర్నల్ మానిటర్ కనెక్ట్ చేసుకొని మానిటర్ లో నేను చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ పవర్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలి, షట్ డౌన్ అవ్వాలా, స్లీప్ లోకి వెళ్ళాలా, హైబర్నెట్కి వెళ్ళాలా, ఇవన్నీ కామన్ సెట్టింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, అలాగే ఇఫ్ యు గో హియర్ చూస్ టర్న్ ఆఫ్ డిస్ప్లే. సో ఎంతసేపటి లోపల మీకు డిస్ప్లే టర్న్ ఆఫ్ అయిపోవాలి. సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో యాక్టివిటీస్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ యువర్ మానిటర్, so turn off the display after 10 minutes when it is on battery, when is running on battery. When it is plugged on, you can choose 30 minutes. So up to 30 minutes, if no activity is performed in your computer, display will go turn off. Okay, these are the some settings. సో ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు మీకు సౌండ్ డీటెయిల్స్, స్పీచ్ రికగ్నిషన్, సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్. ఇది స్పేసి ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తాం కదా, అలాగే సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఇది సిస్టమ్ క్లిక్ చేస్తే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇందులో ఉంటాయి. ఓకే, ఫైర్ వాల్స్, వాట్ ఈస్ ఫైర్ వాల్స్ అనేది మనం చూద్దాం. యూజర్ అకౌంట్స్. సో మీరు ఏదైనా కొత్త యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో స్టూడెంట్ వర్షన్, హోమ్ వర్షన్స్ ఉంటాయి, అందులో ఇలా కనిపిస్తుంది. అదే మీరు ప్రో వర్షన్ వాడుతూ ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ ఎల్ యూజర్ మేనేజర్, LUSR MGR.MSC. సో ఇందులో యూ కెన్ క్రియేట్ యూజర్స్, యూ కెన్ డిలీట్ యూజర్స్, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ డూ అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ యూజర్ ఇన్ మై కంప్యూటర్, సో ఐ కెన్ సింప్లీ గో హియర్, right click, new user, username is new user. Okay, so password ఇచ్చేయచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్, సో జనరల్ గా ఏంటంటే కంపెనీస్ లో ఒక ఎంప్లాయీ జాయిన్ అవుతూనే తనకి క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తారు, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఫస్ట్ టైం లాగిన్ కి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. సో నువ్వు లాగిన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం నీ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమని ఒక పాపప్ వస్తుంది. ఆ ఆప్షన్ రావాలంటే ఇది క్లిక్ చేయాలి, యూజర్ మస్ట్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ లాగిన్. యూజర్ కెనాట్ చేంజ్ పాస్వర్డ్. సో ఈ పాస్వర్డ్ యూజర్ చేంజ్ చేయొద్దంటే ఇలాంటి ఆప్షన్. పాస్వర్డ్ నెవర్ ఎక్స్పైర్స్, అకౌంట్ ఈస్ డిజేబుల్. ఆ అకౌంట్ వద్దు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో శివ అని ఒక అకౌంట్ ఉంది, ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ అకౌంట్ ఇన్ మై కంప్యూటర్, ఐ కెన్ గో క్లిక్ ఆన్ అకౌంట్ డిజేబుల్, దట్స్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ టైం నేను లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీకు యూజర్స్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది, విత్ దిస్ యూజర్ యూ కెన్ లాగిన్ అని. సో అలా నెక్స్ట్ టైం శివ అనే యూజర్ అకౌంట్ కనిపించదు అనమాట. ఓకే, సో విండోస్ టూల్స్, అడ్మిన్ టూల్స్ అవన్నీ మనం చూద్దాం. ఓకే, కమ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్, మీరు ఏదో గేమ్ ఆడుతున్నారు, లేకపోతే ఏదో ఫోటోషాప్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఏదైనా సంథింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు, చాలా స్లో అయిపోయింది కంప్యూటర్, రన్ అవ్వట్లేదు సరిగా. ఓకే, మౌస్ ఇట్లా డ్రాగ్ చేసినా కూడా చాలా స్లోగా డ్రాగ్ అవుతా ఉంది, లేకపోతే కాసేపటి తర్వాత డ్రాగ్ అవుతా ఉంది. ఈ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేశారు, మీరు ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తారు? పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. సో ఎలా చేస్తామంటే మనం టాస్క్ మేనేజర్ లో యూ కెన్ మానిటర్ ద పర్ఫార్మెన్స్. మీ కంప్యూటర్ రెస్పాండ్ అవ్వడం ఆగిపోయింది, ఓకే, సో సడన్ గా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది.
స్ట్రక్ అయిందంటాం కదా, స్ట్రక్ అయిపోయింది. అయినా కూడా మీ మౌస్ పని చేయకపోయినా మీ కీస్ వర్క్ అవుతాయి. సో యూ కెన్ యూటిలైజ్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కేప్ ఆర్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ డిలీట్. కంట్రోల్ ఆల్ట్ డిలీట్ కొడితే ఇలా కనిపిస్తుంది, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కేప్ కొడితే డైరెక్ట్ టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్, బేసిక్ మానిటర్ టూల్ ఇన్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో సిపియు ఎంత యూటిలైజేషన్ ఉంది, మెమరీ ఎంత యూటిలైజేషన్ ఉంది, డిస్క్ ఎంత యూటిలైజేషన్ ఉంది, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఒకవేళ మీకు ఆ సిపియు 100% మెమరీ 100% ఉందనుకోండి, సో సింప్లీ దాని మీదకి వెళ్ళేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వాట్సాప్, రైట్ క్లిక్, ఎండ్ టాస్క్. ఎండ్ టాస్క్ కొడితే ఈ టాస్క్ ఆగిపోతుంది. సో మనకు మెమరీ ఫ్రీ అయిపోతుంది, సిపియు ఫ్రీ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు 74% మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఉంది. మెమరీ అంటే ర్యామ్. దీన్ని క్లిక్ చేసామనుకోండి, అసెండింగ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఎలా కావాలంటే అలా వస్తుంది. సో క్రోమ్ అనేది హై మెమరీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం. తర్వాత టీమ్స్, తర్వాత ఎడ్జ్. ఈ రెండు నేను వాడుతున్నా, ఎడ్జ్ వాడట్లేదు. సో ఐ కెన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఐ కెన్ ఎండ్ టాస్క్. ఓకే, ఎడ్జ్ స్టాప్ అయిపోతుంది, ద మెమరీ సిపియు రిలీజ్ అయిపోతుంది. ఇలా మనం వాడనటువంటి ఏవైతే ఎక్కువ మెమరీ కన్జ్యూమ్ ఉన్నాయో, సిపియు కన్జ్యూమ్ ఉన్నాయో, వాటిని డిలీట్ చేస్తే సరిపోతుంది. యూ కెన్ రీస్టార్ట్ కంప్యూటర్ ఫ్రమ్ హియర్, యూ కెన్ కిల్ సమ్ టాస్క్ ఫ్రమ్ హియర్, యూ కెన్ ఓపెన్ ఎ టాస్క్ ఫ్రమ్ హియర్. పర్ఫార్మెన్స్, గో టు పర్ఫార్మెన్స్. సి హియర్ మీ కంప్యూటర్ లో ఎంత మెమరీ ఉంది, ఎంత యూటిలైజేషన్ ఉంది అనేది యూ కెన్ మానిటర్ ఫ్రమ్ హియర్. చూడండి, 16 GB మెమరీ, సో 10 GB యూటిలైజేషన్ ఉంది. ఈ 10 GB యూటిలైజేషన్ నాకు కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ అవుతుందా లేదా, అన్నెసరీగా ఏదైనా వేస్ట్ అవుతుందా? సో గో టు ప్రాసెస్, ఓపెన్ మెమరీ, you can see the which program is utilizing more memory, which program is utilizing more CPU. If it is unwanted, you can kill that. But system process ni మనం kill చేయకూడదు, user process ni you can kill it. Go to performance. So memory. సో మెమరీ కంప్యూటర్ కొన్న తర్వాత మీకు యూటిలైజేషన్ ఎలా ఉంది, వర్కింగ్ ఎలా ఉంది చూడాలంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు. డిస్క్ ఎస్ఎస్డినా హెచ్డిడినా చూడాలనుకుంటే ఇలా చూడొచ్చు. చూడండి, ఎస్ఎస్డిలో అసలు మీకు యూటిలైజేషన్ అనేది లేదు సరిగా. అదే హెచ్డిడి అయితే 80-90% యూటిలైజేషన్ ఉంటుంది. హెచ్డిడి అయితే మీకు కనిపిస్తుంది 80% కంప్యూటర్ స్లోగా ఉన్నాయంటే మీ డిస్క్ హెచ్డిడి అయి ఉంటుంది, మెమరీ 4 GB అయి ఉంటుంది, లేకపోతే 32-bit ప్రాసెసర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో డిస్క్ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువగా ఉంది, అది హెచ్డిడి ఉంది అంటే బెటర్ టు చేంజ్ యువర్ డిస్క్. ఇట్ విల్ హార్డ్లీ కాస్ట్ యూ అరౌండ్ 3-4,000. ఓకే, 3-4,000 మీరు స్పెండ్ చేయగలిగితే ఆ హెచ్డిడి తీసేసి ఎస్ఎస్డి ఫిట్ చేస్తారు, సిస్టమ్ ఫాస్ట్ అవుతుంది. సిపియు, సి హియర్. సో వాట్ ఈస్ సాకెట్, వాట్ ఈస్ కోర్, వాట్ ఈస్ లాజికల్ ప్రాసెసర్. సో మీరు కొనేటప్పుడు లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, కోర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది చూసుకోవాలి. కోర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ సాకెట్? సాకెట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ మదర్ బోర్డ్. ఇది సాకెట్ అన్నమాట. సో ఇందులో మనం సిపియుని ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇది యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి రిలేటెడ్ మదర్ బోర్డ్ అయితే, యూజర్ కంప్యూటర్స్ కోసం అయితే సింగిల్ సాకెట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ కంప్యూటర్ సర్వర్స్, మల్టిపుల్ సిపియు మదర్ బోర్డ్. లెట్స్ సీ హియర్. సో 2 సిపియూస్ ఉన్నాయా, సేమ్ మదర్ బోర్డ్. ఇక్కడ చూడండి, మల్టిపుల్ సిపియూస్, వెరీ అడ్వాన్స్డ్. చూడండి, 1 2 3 4 సిపియు సాకెట్. సో మల్టిపుల్ సాకెట్స్ ఉంటాయి కంప్యూటర్ లో, చాలా అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మీ ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసినా మీకు సింగిల్ సాకెటే కనిపిస్తుంది. సో నార్మల్ ల్యాప్టాప్స్ అన్ని సింగిల్ సాకెటే ఉంటాయి. మల్టిపుల్ సాకెట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మోర్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ సర్వర్స్ లో వాడతారు. సో ఇది సిపియు, ఇది ర్యామ్ స్లాట్ అంటారు.
మెమరీ నోడ్ అంటారు. ఒక్కొక్క సిపియుకి ఒక్కొక్క మెమరీ నోడ్ ఉంటుంది. ఈ సిపియుకి ఈ మెమరీ నోడ్, ఈ సిపియుకి ఈ మెమరీ నోడ్, ఈ సిపియుకి ఇది, ఈ సిపియుకి ఇది 4 మెమరీ నోడ్స్. ఒక్కొక్క నోడ్ లో కూడా మనకి 1, 2, 3, 4, 5 స్లాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే ఈచ్ స్లాట్ లో మీరు ఒక ర్యామ్ స్టిక్ ని ప్లేస్ చేయొచ్చు. ర్యామ్ అంటారు, ర్యామ్ స్టిక్ అంటారు. ఓకే, ఫ్లాష్ కార్డ్. ఆ కార్డ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు 8 GB మెమరీ ఉంది. 8 GB మెమరీలో నేను 5 పెట్టచ్చు. అంటే ఎంత మెమరీ అయింది టోటల్? 5 into 8 40 GB. సారీ, 8 into 5 అంతేనండి. సో 40 GB మెమరీ ఇక్కడ, 40 GB మెమరీ ఇక్కడ, అట్లా మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మీకు ఎంత మెమరీ కెపాసిటీ అంటే ర్యామ్ కెపాసిటీ కావాలంటే ఎంత? 4 GB మెమరీ, 2 GB మెమరీ ఉన్నాయి, 2 GB. ఏదైనా మెమరీ స్లాట్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు ప్రతి మదర్ బోర్డ్ లో ఈవెన్ సింగిల్ సిపియు సాకెట్ కైనా మీకు అట్లీస్ట్ 2 స్లాట్స్ ఇస్తారు ర్యామ్ కి. మీరు 2 4 GB వాడచ్చు, 2 8 GB వాడచ్చు, 2 16 GB వాడచ్చు. 32 GB ర్యామ్ కావాలంటే అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు మీ ర్యామ్. మీ ల్యాప్టాప్ ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ర్యామ్ పెంచుకోవాలంటే. ఓకే, సో మనం టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి సిపియు యూసేజ్, మెమరీ యూసేజ్, డిస్క్ యాక్టివిటీ, నెట్వర్క్ యూసేజ్, ఇవన్నీ బేసిక్ సిస్టమ్ టెంపరేచర్, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. GPU, వాట్ ఈస్ GPU? సో I can forward you one video, the difference between GPU and CPU. After this class, I will forward a video. So GPU is more powerful than CPU. So గ్రాఫికల్ వర్షన్స్ లో గ్రాఫికల్ గా అంటే ఏమైనా ఆపరేషన్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు GPU చాలా ఫాస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్? ఐ విల్ షేర్ ఏ స్మాల్ వీడియో విత్ యూ ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్. యూ కెన్ సీ. సో యువర్ వైఫై యాక్టివిటీ, internet utilizing, everything you can monitor from your task manager. సో ఏదైనా మీకు అన్వాంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతా ఉంటే మీరు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు రెస్పాండ్ కాకపోయినా మీరు ఇక్కడ నుంచి ఫైల్లోకి వెళ్ళి రన్ న్యూ టాస్క్ కొడితే మీకు రన్ ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. షార్ట్ కట్ లో షట్ డౌన్ కొడితే షట్ డౌన్ అవుతుంది. సో మీరు కంప్యూటర్ ని షట్ డౌన్ చేయాలన్నా ఇలా చేయొచ్చు, రీస్టార్ట్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ డూ ఫ్రమ్ టాస్క్ మేనేజర్. So this is how you can monitor, basic monitoring of computer in task manager. So if you see the task manager, so you can basically find some processes over here. Services, details, users, startup. So ఎంతమంది సో ఇది యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఓన్లీ హరి యూజర్ మాత్రమే ఉన్నాడు. అదే సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉంటారు. హరి ఈజ్ ఆల్సో యూజింగ్ దిస్ కంప్యూటర్, and maybe Ravi is also using this computer, maybe Giri also using this computer, because that might be server operating system. So user operating system lo you can see only single user. Startup operations, so మీ కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి మీరు ఎనేబుల్ చేయొచ్చు, డిజేబుల్ చేయొచ్చు. యాప్ హిస్టరీ, ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్, ప్రాసెసెస్. సో ఇవన్నీ ప్రాసెస్. వాట్ ఈస్ ప్రాసెస్, వాట్ ఈస్ సర్వీస్? ఈ 2 డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ చాలా బేసిక్స్ అన్నమాట, కంప్యూటర్ బేసిక్స్. ఈ 2 డీటెయిల్స్ కి డిఫరెన్స్ మీకు తెలియాలి. సో ఈ డీటెయిల్స్ ఎందుకు తెలియాలంటే మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ యూ రన్ ఆన్ ఏ కంప్యూటర్, దట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఈఎక్సి ఫైల్ అంటాం, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్. ఈ నోట్ ప్యాడ్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేశానంటే దాని అర్థం ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సమ్ నోట్ ప్యాడ్ డాట్ ఈఎక్సి అనే ఫైల్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎక్కడ రన్ అవుతుంది అంటే ప్రాసెస్ లో రన్ అవుతుంది. ఇది రన్ అయినంత వరకు మాత్రమే ఈ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్, వర్డ్ కానీ, ఎక్సెల్ కానీ, పవర్ పాయింట్ కానీ, టీమ్స్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీమ్స్ కదా, లెట్స్ సి టీమ్స్ ప్రాసెస్. గో టు డీటెయిల్స్.
టీమ్స్ రిలేటెడ్ ఏదో ఒక EXE రన్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి. వేర్ ఇస్ టీమ్? ఓకే, గో టు ప్రాసెస్, teams, where is it? Microsoft Teams, right click. Okay, service లోకి వెళ్తాను, Teams. Microsoft Teams ఉంటుంది. CPU rising now. Here it is, msteams.exe. నేను దీన్ని కిల్ చేశాను అనుకోండి, మొత్తం టీమ్స్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, DBMS ఇది మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్సెల్స్ ఉన్నాయి కదా, నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ excel.exe ఉంది, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, excel.exe హైలైట్ అయింది కదా, నేను ఇక్కడ డిలీట్ కొడుతున్నా. డూ యూ వాంట్ టు ఎండ్ excel.exe? ఎస్, ఎండ్ ప్రాసెస్ ని ఎండ్ చేస్తూనే ఎక్సెల్ వెళ్ళిపోయింది చూడండి, ఇక్కడ లేదు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ రన్ ఇన్ దిస్ కంప్యూటర్ ఈజ్ exe ఫైల్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. ఈ exe ఫైల్ రన్ అయ్యేది ప్రాసెస్ లో అన్నమాట. సో దాన్ని రన్ అయ్యే బ్యాక్గ్రౌండ్ ని మనం ప్రాసెస్ అంటాం. ప్రతి ప్రాసెస్ కి ఒక ఐడి ఉంటుంది, దాన్ని PID అంటాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ బేసిక్ టెర్మినాలజీస్ మీకు SQL లో కూడా యూజ్ అవుతాయి, ఇవి తెలుసుకోండి. సో ప్రతి ప్రాసెస్ కి ఒక ఐడి ఉంటుంది, ప్రతి exe ఫైల్ ఒక ప్రాసెస్ గా రన్ అవుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ అన్ని లిస్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. సో నా డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేశాను. నోట్ ప్యాడ్ చూద్దాం, డీటెయిల్స్, గో టు డీటెయిల్స్, నోట్ ప్యాడ్ రిలేటెడ్ చూద్దాం. చూడండి, నోట్ ప్యాడ్.exe. ఓకే, వాట్ ఈస్ నోట్ ప్యాడ్ హియర్? సో హౌ మెనీ నోట్ ప్యాడ్స్? టెస్ట్. Okay, there are no major impact. So I am going to delete this and this task. So notepads అన్ని వెళ్ళిపోతాయి చూడండి. సో ఇంకో నోట్ ప్యాడ్ రన్ అవుతా ఉంది. Let me delete this. ఇంకో నోట్ ప్యాడ్ కూడా రన్ అవుతా ఉంది. టోటల్ నోట్ ప్యాడ్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయినాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ రన్ ఏ ప్రోగ్రామ్, దట్ ఈస్ రన్ యాజ్ ఎ ప్రాసెస్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ రన్ అంటే క్లోజ్ అయినప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ క్లోజ్ అయిపోతా ఉంది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఈ ప్రాసెస్ క్లోజ్ అయినప్పుడు అంటే రీస్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, రీస్టార్ట్ అవుతూనే ఇమ్మీడియట్ గా ఆటోమేటిక్ గా ఈ ప్రాసెస్ ఓపెన్ అవ్వాలి. సో ప్రాసెస్ అనేది ఏంటంటే exe ఫైల్ ని రన్ చేసే బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నమాట. ఈ ప్రాసెస్ ని ఆటోమేటిక్ గా రన్ చేయాలన్నా, లేకపోతే స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ తర్వాత ఆఫ్ చేయాలన్నా, ఆన్ చేయాలన్నా, దీన్ని మేనేజ్ చేయాలన్నా ఒక సర్వీస్ అవసరం అవుతుంది. ఈ సర్వీస్ లో మనం ఆ exe ఫైల్ ని పెట్టి రన్ చేస్తాం. మన SQL సర్వర్ అయినా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏదైనా కంటిన్యూస్ గా రన్ అవ్వాలంటే మనకు సర్వీస్ అవసరం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, మన SQL సర్వర్ నే తీసుకున్నాం. సో there are so many versions. MS SQL server, open this, go to details. SQL server.exe అనేది SQL సర్వర్ అన్నమాట. సో ఈ SQL server.exe ని మనం ఈ సర్వీస్ లో పెట్టి రన్ చేస్తున్నాం. ఇది సర్వీస్ స్టేటస్ రన్నింగ్. సర్వీస్ స్టేటస్ రన్నింగ్ ఉన్నంత వరకు ఆ exe ఫైల్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మనకు అది క్లోజ్ చేసినా ఇప్పుడు ఈవెన్ దో ఐ క్లోజ్ దిస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సర్వీస్ రన్ అవుతా ఉంటే ఆ SQL సర్వర్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ exe, సో ఇట్ యూటిలైజ్డ్ యాజ్ ఎ వెహికల్ కంటైనర్. ఓకే, మీరు బస్ ఉంది, ఆ బస్ కి ఒక సర్వీస్ నేమ్ ఇచ్చారనుకోండి, ది సర్వీస్ నెంబర్ ఈస్ 522. 522 సర్వీస్ బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ వెళ్తుంది అని చెప్పారు అనుకోండి.
సో బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి మీకు ఆ సర్వీస్ యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ఈఎక్సి ఫైల్ కి ఆ ప్రాసెస్ రన్ అవ్వడానికి ఈ సర్వీస్ యూజ్ అవుతుంది. సో సర్వీసెస్ ఎలా చూడొచ్చు? ఇక్కడ చూడొచ్చు టాస్క్ మేనేజర్ లో, ఆర్ యూ కెన్ ఓపెన్ రన్ కమాండ్ services.msc. service.msc. No, services.msc. services.msc. సో డీటెయిల్ సర్వీస్ లిస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇవన్నీ సర్వీస్ లిస్ట్. సో మనకు మేజర్ గా మనం చూసేది SQL సర్వర్ రిలేటెడ్. SQL సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది? SQL సర్వర్ సర్వీసులన్నీ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయా లేదా మనం చెక్ చేసుకుంటా ఉంటాం. ఎందుకు? ఇందులో ఉన్న ఈఎక్సి ఫైల్ మనకు రన్ అవుతూనే ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. ఇది స్టాప్ అయిందంటే SQL సర్వర్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నమాట. ప్రింటర్ రిలేటెడ్ కూడా ఉంటాయి, బ్లూటూత్ రిలేటెడ్. మీకు బాగా ఐడియా ఉంది కొన్ని సర్వీసులు చూద్దాం. SQL సర్వర్ ఓకే, రిమోట్ కంట్రోలర్, విండోస్ ఈవెంట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఈఎక్సి ఏంటంటే ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ అది రన్ అయ్యేదాన్ని ప్రాసెస్ అంటారు. ఆ ప్రాసెస్ ని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆటోమేటిక్ గా రన్ చేయదాన్ని సర్వీస్ అంటారు అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ టాపిక్. సో వాట్ ఈస్ ప్రాసెస్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వాట్ ఈస్ సర్వీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో కమ్ టు, సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ CPU. Okay, what is CPU? What is core? And we have discussed about storage, RAM, memory, and we have discussed about this one, hard disk, and what is process, what is service. Now come to processor type: 32-bit processor, 64-bit processors. So once upon a time, all computers are 32-bit processors, working on 32-bit processors. Nowadays, each and everything is 64-bit systems. ఈ డిఫరెన్స్ ఒకప్పుడు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసే అప్లికేషన్ కూడా 32-బిట్ 64-బిట్ రిలేటెడ్ చెక్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. బట్ నౌ ఏ డేస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్, ప్రిపేర్డ్, క్రియేటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ 64-బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. నో నీడ్ టు నో దిస్, బట్ ఇఫ్ యూ నో, యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ 32-బిట్? వాట్ ఈస్ 64-బిట్? ఓకే, సో 32-బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రాసెసర్ ఏంటంటే, మన ప్రాసెసర్ లో 32 ఫిజికల్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫిజికల్ లొకేషన్ లో 1 బిట్, యూ కెన్ యూజ్ 0 ఆర్ 1, 1 ఆర్ 0, 0 ఆర్ 1. సో ఇవి బిట్స్ అంటారు అనమాట. 0 ఆర్ 1 ఏమంటాం? బిట్స్ అంటాం. కంప్యూటర్ కి తెలిసిన ఏకైక లాంగ్వేజ్, వాట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్? విచ్ లాంగ్వేజ్ కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్? ఇస్ ఇట్ ఇంగ్లీష్? Is it Telugu? Is it Sanskrit? None of this. What is your answer? మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లే. మీరు వీడియో ఆన్ కూడా చేయలేదు. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. విచ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? సో కంప్యూటర్ కి అర్థమయ్యే ఒకే ఒక్క లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే బైనరీ లాంగ్వేజ్. సో మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా ఇవ్వండి, ఇంగ్లీష్ ఇవ్వండి, తెలుగు ఇవ్వండి, సాంస్క్రిట్ ఇవ్వండి, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ టు కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్, మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ బైనరీ. సో మీకు గ్రూప్ లో నేను ఒక వీడియో షేర్ చేశాను, కొంతమందికి వచ్చి ఉంటుంది, అప్పటికి ఇంకా చాలా మంది యాడ్ అవ్వలేదు మేబీ. ఇది ఒకసారి చూడండి, రీషేర్ చేస్తాను.
వాట్ ఈస్ బైనరీ, హౌ యూ క్యాలిక్యులేట్ బైనరీ అనేది ఇందులో ఉంటుంది. సో బైనరీస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి, మన 1 2 3 ABCDలు బైనరీస్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయో చూపించాను కదా. సో కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో ఏంటంటే కంప్యూటర్ కి తెలిసింది బైనరీ 1 or 0. 1 or 0ని కంప్యూటర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది? లెట్ మీ ఓపెన్ హియర్. మీరు 1 ఇచ్చారనుకోండి, కంప్యూటర్ లోపల CPU లోపల చిన్న లైట్స్ ఉంటాయి. లైట్ ఆన్ అయింది అనుకోండి, లైట్ ఆన్, దట్ ఈస్ డినోటెడ్ యాజ్ 1. లైట్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ డినోటెడ్ యాజ్ 0. కంప్యూటర్ తెలిసింది ఇది ఒక్కటే. అది లైట్ ఆన్ అయితే 1, ఆఫ్ అయితే 0 అని గుర్తుపెట్టుకుంటది. ఈ 2 సింబల్స్ తో మన లాంగ్వేజ్లన్నీ ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటది కంప్యూటర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బైనరీ. ఓకే, సో either 1 or 0. These two are called as a bit. 1 bit అంటే ఏంటంటే 1 కానీ 0 కానీ. ఓకే, సో 1 bit అంటే either 0 or 1. 8 bits కలిపితే 1 byte అంటాం. 1024 bytes equal to 1 kilobyte. 1024 kilobytes equal to 1 megabyte MB. 1024 megabytes equal to 1 GB gigabyte. 1024 gigabyte equal to 1, any guess? TB, terabyte. 1024 terabytes equal to 1 petabyte. 1024 ఇంకా మనం అంతవరకు రాలేదు, అంటే మనం యూటిలైజేషన్ లేదు. పెటాబైట్స్ ఈక్వల్ టు 1 జెటాబైట్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో మనకి ఇంతవరకు ఓకే. ప్రస్తుతానికి మనం జీబీ నుంచి టీబీ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాం. యూటిలైజేషన్ ఒకప్పుడు ఎంబీ నుంచి జీబీ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేజ్ లో ఉండేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు డేటా కన్జంప్షన్ పెరిగిపోయింది కాబట్టి సో మనం సైజ్ ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటామంటే ఇది అన్నమాట. 0 or 1 ఈ రెండింటిని ఏదో ఒకదాన్ని ఒక బిట్ అంటాం. సో 8 bits are called as a byte. 1024 bytes called as a KB. KB is MB, MB to GB, GB to TB, TB to PB. This is how you measure size in computer. ఓకే, సో లైట్ ఆన్ అయితే 1, ఆఫ్ అయితే 0. నేను కంప్యూటర్ కి 10 అని చెప్పాను అనుకోండి, అది 10 ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటుందో తెలుసా బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో? సో ఇట్ విల్ డూ సమ్ ఆపరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో 10 అది బైనరీలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది? 2 5 ja 10. So what is the remainder? 0. Next, 2 2 ja 4. What is the remainder? 1. Next, 2 1 ja 2. What is the remainder? 0. Okay, now reverse order. Okay, 1 0 1 0 1 0 1 0 అంటే ఒకసారి లైన్ ఆన్ ఆఫ్, లైట్ ఆన్ ఆఫ్ అయితే 10 అని అదే అర్థం చేసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కన్వర్టెడ్ టు బైనరీ. మీకు కావాలంటే చూడండి, సో నెట్ లో మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. బైనరీ, సో డెసిమల్ సిస్టమ్, మనం వాడేది డెసిమల్ సిస్టమ్ అంటాం. డెసిమల్ టు బైనరీ కన్వర్టర్. సో డెసిమల్ నెంబర్ 10 కన్వర్ట్ టు బైనరీ 1010. మనం చేసింది కరెక్టా? 1010.
ఇలా ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెంబర్ 100 అనుకోండి, కన్వర్ట్ దిస్. సో దిస్ నెంబర్ డినోట్స్ 100. ఒకసారి లైన్ ఆన్ ఆన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఇన్నిసార్లు క్లియర్ అయితే అది 100 అని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. సో ఇట్లా కంప్యూటర్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటది. నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నా అంటే 32 లొకేషన్స్ ని నీకు యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతుంది ప్రాసెసర్. సో ఇక్కడ 1 గాని 0 గాని దాని ప్రాబబిలిటీ, ఇక్కడ 1 గాని 0 గాని, ఇక్కడ 1 గాని 0 గాని అంటే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లొకేషన్ లో ఇది లొకేషన్ మెమరీ లొకేషన్స్ అన్నమాట. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లొకేషన్ లో 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో 2 పాసిబిలిటీస్, హౌ మెనీ లొకేషన్స్? 32 లొకేషన్స్. 2 to the power of 32, that is 4 GB. 32-bit operating system లో maximum you can utilize memory for 4 GB. 4 GB కంటే ఎక్కువ ర్యామ్ ఉండదు 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో. ఎందుకంటే దాని కెపాసిటీ అంతే, అంతకంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రాసెస్ చేయలేదు. సో ఒకప్పుడు అన్ని 32-bit ఆపరేటింగ్ ప్రాసెసర్సే, అందులో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్సే. సో 4 GB ర్యామ్ మాక్సిమం ఉండేది అనమాట. 4 GB ర్యామ్ మన అవసరాలకి సరిపోవట్లేదు కాబట్టి ప్రాసెసింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ని చేంజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ దే మూవ్ టు 64 GB ఆర్కిటెక్చర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్రూఫ్ వాట్ ఈస్ 2 to the power of 32, లెట్ మీ చెక్. 2 to the power of 32. So this is 32 GB. Sorry, 4 GB. సో ఎలా అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం చూడండి. లెట్ మీ ఓపెన్ ఎక్సెల్. Okay, this is the number. So this is in bytes, maybe bits. Let me check. 1024. 1024. So 1024. This is GB. This is MB. This is KB. This is bytes. So 2 to the power of 32 is equal to this much of bytes. Okay. So this is, if you convert, divided by 1024, it converts into KB, MB, GB. 32-bit ప్రాసెసర్ అన్నమాట. అదే 64-bit తీసుకున్నాం అనుకోండి, 64-bit ప్రాసెసర్. సో సేమ్ 64 లొకేషన్స్ ఉంటాయి, 2 to the power of 64. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం కెపాసిటీ? లెట్స్ సీ దిస్. So this number interpretation also unimaginable for us nowadays. సో జీబీ తర్వాత ఏంటి? టీబీ, పీబీ, జెడ్బీ. అట్లీస్ట్ జీబీ నుంచి మనం నెంబర్స్ ఇద్దాం. నంబర్ 16 జెటాబైట్ మాక్సిమం ర్యామ్ కెపాసిటీ యూ కెన్ యూస్. సో అంత ర్యామ్ తయారు చేసే వాళ్ళు కూడా లేరు ఇంకా. సో ఇన్ నియరెస్ట్ ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ 30 to 50 years కూడా 64-bit ప్రాసెసర్స్ ఎనఫ్ ఫర్ అవర్ యాక్టివిటీ. 64-bit ప్రాసెసర్ ఈస్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్. సూపర్ కంప్యూటర్స్ కూడా ఇప్పుడు 64-bit ఆపరేటింగ్. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఏంటంటే 128కి వెళ్ళొచ్చు. అప్పటికి మనం ఉంటామో లేదో తెలియదు. సో ఇది ప్రాసెసర్స్ గురించి అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న, సో యు నీడ్ టు నో వన్ థింగ్. 32-bit ప్రాసెసర్స్, 32-bit ప్రాసెసర్స్ ఏమంటారంటే x86 ప్రాసెసర్స్ అంటారు. ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? సో వీటిని పిలిచేటప్పుడు x86 ప్రాసెసర్స్ అంటారు.
అదే 64 బిట్ అయితే x64 అంటారు. ఓకే. సో there is a terminology commonly used in computer language. This is called as x86. సో x86 ప్రాసెసర్ అంటే 32 బిట్, x64 అంటే 64 బిట్. ఇది x64 అన్నప్పుడు ఇది x32 అనాలి కదా, x86 అని ఎందుకంటాం? సో మీ కంప్యూటర్లో కూడా అంటే ఇప్పట్లో మీరు చాలా తక్కువ చూస్తారు. ఒకప్పుడైతే డెఫినెట్ గా అన్ని 32 బిట్టే కాబట్టి చూడండి, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, x86 ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. మీరు ఏదైనా 32 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ విన వాడితే ఇది x86 ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోకి వస్తాయి. సో ఇక్కడ x86 అని ఎందుకు అన్నారు? సో అది పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ అనమాట. x32 అనొచ్చు కదా అంటే, సో జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు టెక్నికల్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్. So whenever they introduced 32-bit processors, initially they were calling as 8086 CPU. So Intel CPU first ఏంటంటే 8086 CPU అని పిలిచేవాళ్ళు అనమాట. సో x86 మీన్స్ extended 86 వెర్షన్ అని. అలా x86 అని పిలిచేవాళ్ళు 32-bit ని. సో తర్వాత ఏంటంటే 64 బిట్ వచ్చిన తర్వాత x64 అనడం మొదలు పెట్టారు. అంతేగాని దానికి స్పెసిఫిక్ టెర్మినాలజీ ఏమి ఉండదు. సో ఎవరైనా అడిగినప్పుడు కూడా మీకు ఐడియా ఉంటుంది అనమాట, వాట్ ఈస్ ఎందుకు x86 అన్నారు, x32 అనట్లేదు అని. ఇది కామన్ కన్ఫ్యూజన్, ఇప్పట్లో లేదు కానీ ఈ కన్ఫ్యూజన్. ఒకప్పుడు ఏదైనా యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే x86 x64 అని ఉండేది. 86 అంటే ఏంటి అనేది పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది. ఓకే. సో నవేడేస్ ఆల్ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ 64 బిట్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. What is the difference between 32-bit operating system and 64-bit operating system? Some basic shortcuts. So shortcuts మీకు గుర్తుండాలి, డెఫినెట్ గా వాడాలి. As a beginner of computer user and as advanced computer user, what is the difference అంటే using shortcuts. మీకు తెలుసా, ఒకప్పుడు కంప్యూటర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు there is no mouse. మౌస్ అనేది లేదు ఒకప్పుడు. సో అందరికి కంప్యూటర్ ఈజీ అవ్వడం కోసం మౌస్ ని డిఫైన్ చేశారు, మౌస్ ని కనిపెట్టారు. మౌస్ లేకుండా కూడా మీరు కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ చేయొచ్చు. సో ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ ఆల్ ద ట్యాబ్స్, విండోస్ డి, డెస్క్టాప్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ స్పెసిఫిక్ ఫైల్, ఆల్ట్ ట్యాబ్, నాకు ఏది కావాలంటే అది ఆల్ట్ ట్యాబ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ట్ రివర్స్ ట్యాబ్, షిఫ్ట్ పట్టుకుంటే రివర్స్. ఓకే, ఆల్ట్ ట్యాబ్, ఆల్ట్ ట్యాబ్ ట్యాబ్ ట్యాబ్. ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ దిస్ ఎక్సెల్, ఆల్ట్ F4. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సేవ్. సో నేను మౌస్ వాడట్లేదు ఇక్కడ, ఓన్లీ కీబోర్డే అనమాట. మౌస్ వాడకుండా మీరు కంప్యూటర్ ని ఆపరేట్ చేయగలగాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కి ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటుంది. విండోస్ ట్యాబ్, సో మీ కంప్యూటర్ లో మీరు ఇప్పుడు మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఓపెన్ లో పెట్టిన విండోస్ అన్ని ఇందులో ఉన్నాయి. విండోస్ ట్యాబ్. ఓకే, విండోస్ ఏ, వాట్ ఈస్ విండోస్ ఏ? యాక్షన్ సెంటర్ అంటారు దీన్ని. సో ఇది విండోస్ 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రీవియస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటే మీకు విండోస్ అక్కడ కూడా యాక్షన్ సెంటర్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అపియరెన్స్. సో మీకు ఫోన్ లో ఇలా డ్రాగ్ చేస్తూనే అన్ని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి కదా, హాట్స్పాట్, సైజ్, డిస్ప్లే, అవన్నీ. అలాగే ఇక్కడ కూడా విండోస్ యాక్షన్ సెంటర్, బ్లూటూత్ డివైజులు, మీకు వైఫై, హాట్స్పాట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ మేనేజ్ చేయొచ్చు విండోస్ ఏ. విండోస్ డి నేను చెప్పే డెస్క్టాప్ అంటే అన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ విండోస్ డి కొడితే అన్ని ఓపెన్ అవుతాయి. విండోస్ ఐ డైరెక్ట్ అన్ని సెట్టింగ్స్ లోకి వచ్చేసాం. నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్, ఇంటర్నెట్ సెట్టింగ్స్, స్టోరేజ్ సెట్టింగ్స్, బ్యాటరీ సెట్టింగ్స్, విండోస్ ఐ. ఓకే, అలాగే విండోస్ ఎల్, కంప్యూటర్ లాక్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఓపెన్ చేయాలి. విండోస్ పి కొడితే సో డిస్ప్లే ఆప్షన్స్, మీరు ప్రొజెక్టర్ పెట్టారనుకోండి, సెకండ్ స్క్రీన్ కావాలా, డూప్లికేట్ స్క్రీన్ కావాలా, పీసీ ఒక్కటే రన్ అవ్వాలా, ఎక్స్టెండ్ కావాలా. ఎక్స్టెండ్ అంటే ఏంటంటే, సో 2 కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, అంటే ఒక మానిటర్ పెట్టుకున్నాము, ఒక ల్యాప్టాప్ పెట్టుకున్నారు. సో ల్యాప్టాప్ మేజర్, ల్యాప్టాప్ లో ఓన్లీ పీపీటీ ఒక్కటి వేరే మానిటర్ లో చూడాలనుకోండి, ఎక్స్టెండ్ పెడతాం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక్కదాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్టెండ్ కొడతాను, చూడండి ఏమవుతుంది. ఐ ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్ టు మానిటర్. సో
మీకు డిస్ప్లే ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఓకే. లెట్స్ సీ దిస్. సో మీకు ఏ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది? నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నా, దీన్ని ఇక్కడికి డ్రాగ్ చేయొచ్చు. మీకు ఏ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు? టీమ్స్ ఒక్కటి కనిపిస్తుందా, ఇంకో స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? విచ్ స్క్రీన్ ఆర్ యూ సీయింగ్? సారీ, టీమ్స్ మాత్రం కనిపిస్తుంది. టీమ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అంటే మీరు జస్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఏదైతే వర్షన్ ఉందో అది మాత్రమే చూస్తున్నారు. సో 2 కంప్యూటర్స్ 3 కంప్యూటర్స్ మానిటర్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దాన్ని ఎక్స్టెండ్ అంటారు. సో ఇది టీమ్స్. ఇది ఇప్పుడు మీకు డ్రాగ్ అవుతుంది కదా, నేను దీన్ని మెయిన్ కంప్యూటర్ లోకి డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఉంది నా కంప్యూటర్. ఓకే, ఐ ఓపెన్ వర్డ్. సో ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది, ఆ డాక్యుమెంట్ ని నేను ఇక్కడికి డ్రాగ్ చేస్తున్నా. ఇది ఎక్స్టెండ్. మీరు వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు అంటే జస్ట్ మానిటర్ లో ఏ ప్రోగ్రామ్ కావాలంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ని డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎక్స్టెండ్ అన్నమాట. సో నేను ఇప్పుడు డూప్లికేట్ పెడతా. డూప్లికేట్ పెడితే నాకు మానిటర్ లో కనిపిస్తుంది, ల్యాప్టాప్ లో 2 స్క్రీన్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఐఆర్సిటిసి లో మీరు టికెట్ రిజర్వేషన్ కానీ, లేకపోతే డిమార్ట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, లేకపోతే డెకాథలాన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు 2 మానిటర్స్ పెట్టింటారు. సో వాడి దగ్గర బిల్ అయ్యేది కనిపిస్తుంది, మీకు మానిటర్ లో కూడా బిల్లింగ్ కనిపిస్తా ఉంటుంది. ఇది డూప్లికేట్ ఆప్షన్. పీసీ ఓన్లీ పెట్టా. ఓన్లీ నా ల్యాప్టాప్ లో మాత్రమే డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే కనిపించదు. సెకండ్ స్క్రీన్ ఓన్లీ పెట్టా. ఓన్లీ మానిటర్ లో మాత్రమే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది, నా పీసీలో ఏం కనిపించదు. ల్యాప్టాప్ 0 బ్లాంక్ స్క్రీన్. సో ఇది ఆప్షన్ అన్నమాట. విండోస్ పి. విండోస్ సి ఓపెన్స్ ఎక్స్ప్లోరర్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. అలాగే విండోస్ టీ, విండోస్ ఎక్స్, ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో రియల్ టైంలో వాడండి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే వర్చువల్ డెస్క్టాప్. సో ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా చూపిస్తా. ఇది మానిటర్. ఈ మానిటర్ లో నేను సేమ్ టైం 2 వర్క్స్ చేయాలి. నేను వర్డ్ లో టైప్ చేయాలి, ఇటు సైడ్ నేను పీపీటీ చూసుకోవాలి. విండోస్ లెఫ్ట్ యారో హాఫ్ స్క్రీన్ అయిపోతుంది నా అప్లికేషన్. విండోస్ రైట్ యారో హాఫ్ స్క్రీన్. సో ఇదొక హాఫ్ స్క్రీన్, అదొక హాఫ్ స్క్రీన్. నేను ఇక్కడ చూసుకొని అక్కడ టైప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా టైప్ చేయాలి ఇక్కడ చూసి, సో ఇమ్మీడియట్ గా నేను హాఫ్ స్క్రీన్ చేసుకున్నాను. ఓకే, 64 బిట్ ప్రాసెసర్స్. సో ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు 2 విండోస్ పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇలా అదే అప్. సో ఇది కూడా అప్ చేయాలి. నేను 4 స్క్రీన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అవును, లెట్ మీ ఓపెన్ అనదర్ థింగ్. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ వన్. సో 4 స్క్రీన్ తో నేను వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఏ స్క్రీన్ కావాలంటే ఆ స్క్రీన్. విండోస్ లెఫ్ట్ యారో, రైట్ యారో, అప్ యారో, డౌన్ యారో. సో ఇది ఒక షార్ట్ కట్. షార్ట్ కట్స్ మన పనిని ఈజీ చేస్తాయి. యూ నీడ్ టు జస్ట్ నో విచ్ షార్ట్ కట్ వర్క్స్ ఫర్ విచ్ వన్. ఓకే, ఓకే ఫైన్. సో షార్ట్ కట్స్ మీద వర్క్ చేయండి, ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. I will upload this video soon and I will share with all of you. And this PPT also available in site. I will share it with you. Then వర్చువల్ డెస్క్టాప్, ఇది ఒకటి చూడండి. ఇది ఒక ఆప్షన్. విండోస్ ట్యాబ్ కొట్టినప్పుడు మనకి ఇలా వచ్చింది కదా, ఇదంతా మన డెస్క్ ట్యాబ్. సో నాకు ఎవరో వచ్చారు, నేను ఏ డెస్క్ ట్యాప్ లో వర్క్ చేస్తున్నానో వాళ్ళకి ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని వాళ్ళకి తెలియకూడదు. ఓకే, అదర్వైజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో యూజింగ్ యువర్ కంప్యూటర్, యూ ఆల్సో యూజింగ్ యువర్ కంప్యూటర్. నీ డెస్క్ ట్యాప్ మీద తన యాప్స్ ఏమి ఉండకూడదు. ఓకే, యూ కెన్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ న్యూ డెస్క్ ట్యాప్. దిస్ ఈజ్ యువర్ డెస్క్ ట్యాప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ డెస్క్ ట్యాప్. దిస్ ఈజ్ 0. ఏముండదు ఇందులో. మీరు ఏ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో మీ వర్క్ మీరు చేసుకోవచ్చు. ఈ డెస్క్ ట్యాప్ వద్ద వేరే డెస్క్ ట్యాప్ కావాలి, ఈ డెస్క్ ట్యాప్కి వెళ్ళచ్చు. మీ ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి.
This is another desktop. If you want third desktop, you can open third one also. If you want fourth desktop, you can open fourth one also. Okay. So ఈ డెస్క్టాప్ ని ఓపెన్ చేయడం ఎలా, క్లోజ్ చేయడం ఎలా షార్ట్కట్స్ లో? విండోస్ లెఫ్ట్ యారో. Are you able to see my screen? Just a minute. Okay. So I have changed my desktop. That is why you are not able to see my screen. Okay. Now, what about now? Let me share my screen again. Can you see now? సో మీకు నా డెస్క్టాప్ కనిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. Now visible. ఓకే. సో ఇవన్నీ డెస్క్టాప్స్ అన్నమాట, అడిషనల్ డెస్క్టాప్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూటిలైజ్ దిస్ డెస్క్టాప్ యూ కెన్ యూస్, అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లోజ్ దిస్ డెస్క్టాప్ యూ కెన్ క్లోజ్. సో ఈ ఆప్షన్ కూడా మనకి షార్ట్ కట్స్ ఉంది. ఐ హావ్ గివెన్ ఆల్ షార్ట్ కట్స్ హియర్. కంట్రోల్ విండోస్ కంట్రోల్ డి యాడ్ అడిషనల్ వర్చువల్ డెస్క్టాప్. సో విండోస్ కంట్రోల్ లెఫ్ట్ యారో రైట్ యారో, విండోస్ కంట్రోల్ F4 క్లోజెస్ వర్చువల్ డెస్క్టాప్స్. అలాగే ఆల్ట్ డి అడ్రస్ బార్. మీరు ఒక ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేశారు, ఇక్కడ ఆల్ట్ డి కొడితే ఏమవుతుంది? సో ఈ క్విక్ యాక్సెస్ దగ్గర మీరు ఏదైనా టైప్ చేయడానికి వస్తుంది. అదే క్రోమ్ ఉంది. సో క్రోమ్ లో మీరు ఈ అడ్రస్ బార్ ని ఎడిట్ చేయాలి, ఆల్ట్ డి కొడితే ఆటోమేటిక్గా అక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో google.com మీరు ఏది కావాలంటే, మళ్ళీ అదే మీకు నచ్చలేదు ఆల్ట్ డి కొడితే అది హైలైట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ అడ్రస్ బార్. షిఫ్ట్ డిలీట్, ఒక ఫైల్ ని డిలీట్ చేయాలి, పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేయాలి. సో దెర్ ఆర్ 2 ways డిలీటింగ్ ఎ ఫైల్. మీరు ఏదైనా ఫోటోషాప్కి వెళ్ళారు, లేకపోతే ఇంటర్నెట్ జిరాక్స్ సెంటర్కి వెళ్ళారు, అక్కడ మీరు ఏదో ఒక డాక్యుమెంట్ ఇచ్చి మీ ఆధార్ కార్డు ప్రింట్ చేసుకున్నారు. ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఆధార్ కార్డు వాడి దగ్గరే ఉంటది కదా ఒక కాపీ. సో మీరు ఏం చెప్తారంటే లేదు లేదని ఆధార్ కార్డు డిలీట్ చేయండి అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆధార్ కార్డ్. ఆధార్ కార్డ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ దిస్ ఫోల్డర్. ఓకే. సో మీరు డిలీట్ చేయమంటూనే అతను ఏం చేస్తాడు, మీ ముందరే దీన్ని డిలీట్ అని కొడతాడు, డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే డిలీట్ చేసే అంటారు, కానీ అది రీసైకిల్ బిన్ లో ఉంటుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అతను రీసైకిల్ బిన్ లోకి వెళ్ళి ఆధార్ని రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, లేదండి మీరు అలా డిలీట్ చేయొద్దు, దాన్ని రీస్టోర్ చేయండి, షిఫ్ట్ పట్టుకొని డిలీట్ కొట్టండి అని చెప్పాలి. షిఫ్ట్ డిలీట్ ఏమవుతుంది, రీసైకిల్ బిన్కి వెళ్ళదు, పర్మనెంట్లీ డిలీట్ అయిపోతుంది ఫోల్డర్. సో ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు పర్మనెంట్లీ డిలీట్ దిస్ ఫోల్డర్? ఎస్, ఇట్ విల్ నాట్ గో టు రీసైకిల్ బిన్. Okay. So this is about shortcuts. Now let's come to 2 topics. Only 2-3 slides are pending. We will discuss these 2-3 slides and close this session. So Windows tools. ఈ షార్ట్కట్స్ అన్ని మనం ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు అప్లికేషన్స్ అన్ని ఏవో మీ కంప్యూటర్లో కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని రిమూవ్ చేయాలి. యాప్ని రిమూవ్ చేయడం ఎలాగా? మొబైల్లో మీరు యాప్ సెట్టింగ్స్ లో యాప్స్కి వెళ్తారు, యాప్ డీటెయిల్స్ లో ఆ యాప్ ని రైట్ క్లిక్ అన్ఇన్స్టాల్ కొడతారు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే కంప్యూటర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ appwich.cpl, యాడ్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు వీటిని, ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఫీచర్స్. సో ఇవన్నీ నా కంప్యూటర్లో నేను ఇన్స్టాల్ చేసిన అప్లికేషన్స్. appwich.cpl. ఓకే. ఇందులో మీకు ఏదైనా నచ్చలేదు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి అన్ఇన్స్టాల్ కొడితే అన్ఇన్స్టాల్ అయింది. అలాగే డేట్ టైము చేంజ్ చేయాలా, date time.cpl.
ఓకే, టైం డేట్ డాట్ సిపిఎల్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేస్తే మీ కంప్యూటర్ టైం చేంజ్ అవుతుంది. ఇట్లా షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ షార్ట్ కట్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి? మెయిన్ కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన షార్ట్ కట్స్ అంటే విండోస్ 32 సిస్టమ్ రూట్ డైరెక్టరీ అంటారు దీన్ని. విండోస్ 32 సి డ్రైవ్, గో టు సి డ్రైవ్, దిస్ పిసి, సి డ్రైవ్, ఓకే, విండోస్ సిస్టమ్ 32, సిస్టమ్ 32 ఇవన్నీ షార్ట్ కట్ రిలేటెడ్ అన్నమాట. మీ కంప్యూటర్ లో రన్ అవ్వాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇందులో ఉంటాయి. ఓకే, చాలా పెద్ద ఫోల్డర్. సో ఇవన్నీ మనము షార్ట్ కట్స్ చూడాలంటే డాట్ సిపిఎల్ తో ఎన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి, డాట్ ఎంఎస్సి తో ఎన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి అంటే వీటిని మనము రన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. హౌ టు ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్? రన్ కమాండ్ cmd, type cmd, click on OK. So this screen will be opened. Now you have to be in this root directory. Windows 32 లో ఉండాలి. మనం యూజర్స్ హరీలో ఉన్నాం. సో cd చేంజ్ డైరెక్టరీ, c:\windows /system32. నేను ఇది టైప్ చేస్తే ఆ డైరెక్టరీకి వెళ్ళిపోతాను. ఇప్పుడు dir కొడితే ఇన్ని ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని మనం చూడడం కష్టం. ఓకే, సో వీటిలో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? డాట్ ఎంఎస్సి ఎక్స్టెన్షన్, డాట్ సిపిఎల్ ఎక్స్టెన్షన్. నేను దీన్ని డిఐఆర్ని నేను ఏం చేస్తానంటే డిఐఆర్ స్టార్ డాట్ సిపిఎల్ అని, సారీ, డిఐఆర్ స్పేస్ డాట్ సిపిఎల్. ఇప్పుడు సిపిఎల్ ఎక్స్టెన్షన్ తో ఉన్నటువంటి షార్ట్ కట్స్ అన్ని మనకు కనిపిస్తాయి. చూడండి, మనం ఇందాక టైం డేట్ చూసాం, టైం డేట్ సిపిఎల్, ఏపీపీ విజ్ సిపిఎల్, యాడ్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్, డెస్క్ సిపిఎల్. ఓకే, మీరు కంప్యూటర్ గేమ్స్ ఆడితే జాయ్స్టిక్ సంబంధించిన కంట్రోల్ సిపిఎల్, ఎన్సిపిఏ సిపిఎల్. లెట్స్ సీ దిస్ ఎన్సిపిఏ డాట్ సిపిఎల్. సో ఇవి నెట్వర్క్ కి సంబంధించినట్టు అనమాట. ఓకే, అలాగే పవర్ సిఎఫ్జి సిపిఎల్, పవర్ కాన్ఫిగరేషన్, బ్యాటరీ సెట్టింగ్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. లెట్స్ సీ దిస్ పవర్ సిఎఫ్జి కాన్ఫిగరేషన్, పవర్ కాన్ఫిగరేషన్ డాట్ సిపిఎల్. సో బ్యాటరీ సెట్టింగ్స్, హౌ టు క్లోజ్ లిడ్ క్లోజ్ చేస్తే ఏమవ్వాలి, ఈ సెట్టింగ్స్, ఇవన్నీ షార్ట్ కట్స్. అలాగే లెట్స్ సి డిఐఆర్ స్టార్ డాట్ ఎంఎస్సి రిలేటెడ్ షార్ట్ కట్స్. ఓకే, కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్, ఓకే, ఈవెంట్ వ్యూయర్ మేనేజ్మెంట్, డిస్క్ మేనేజ్మెంట్, wf.msc. లెట్స్ సి. సో విండోస్ ఫైర్ వాల్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయాలి, wf.msc. ఇక్కడ చూడండి, wf.msc. ఓపెన్ దిస్. సో విండోస్ ఫైర్ వాల్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇన్బౌండ్ రూల్ అంటే మీ కంప్యూటర్ కి వేరే కంప్యూటర్ నుంచి ఎవరైనా హ్యాక్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఇన్బౌండ్ రూల్ ఎనేబుల్ లో ఉంటేనే హ్యాక్ చేస్తారు. కమ్యూనికేషన్, అవుట్ బౌండ్ రూల్, మీ కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ కి కమ్యూనికేషన్ సెండ్ చేయాలంటే అవుట్ బౌండ్ రూల్స్. సో పోర్ట్స్ ఎనేబుల్ చేస్తారు, ఎనేబుల్ డిజేబుల్ అంతా, ఫైర్ వాల్స్ అంతా ఇందులో ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే లెట్స్ సీ దిస్ కంప్యూటర్ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్, disk.mgmt.msc. సో మీ కంప్యూటర్ లో ఉన్న డిస్క్లు ఎక్స్ట్రా డిస్క్ యాడ్ చేశారు అనుకోండి. సో పార్టీషన్, సి డ్రైవ్ ఉంది, దీన్ని పార్టీషన్ చేయాలన్నా, దీన్ని అడిషనల్ గా ఇంకో డిస్క్ ని యాడ్ చేయాలన్నా, ఎవ్రీథింగ్ అనేది సో డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ లో చేయొచ్చు అనమాట. కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్, COMP.mgmt.msc. సో కంప్యూటర్ లో టాస్క్లు ఏమున్నాయి, ఆటోమేటిక్ టాస్క్లు ఏం జరుగుతున్నాయి, స్టోరేజ్ ఏముంది, డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఏముంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ మేనేజ్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఈవెంట్ వ్యూయర్, పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజర్, LUSR-MSc. నేను యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చెప్పా కదా. సో యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి, LUSR-MGR.MSc. ఓకే, సో యూజర్స్, వీళ్ళంతా యూజర్స్.
అలాగే SQL సర్వర్ ని ఓపెన్ చేయాలి. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ SQL సర్వర్ మేనేజర్ 16.msc. వాట్ ఈస్ 16, వాట్ ఈస్ 15 we will discuss later. SQL సర్వర్ మేనేజర్ 16.msc. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. సో SQL సర్వర్ రిలేటెడ్ అన్ని సర్వీసెస్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో ఇవి హ్యాండీ షార్ట్ కట్స్. ఇవన్నీ మనకు ఈ రూట్ డైరెక్టరీ అంటారు, విండోస్ సిస్టమ్ 32 అని. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ షార్ట్ కట్స్. కమ్ టు వన్ లాస్ట్ పాయింట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ షార్ట్ కట్స్. ఇవన్నీ మనకు ఈ షార్ట్ కట్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయి కదా, ఇది ఎందుకు ఓపెన్ అవుతున్నాయి అంటే ఈ రూట్ డైరెక్టరీ అనేది విండోస్ సిస్టమ్ 32 అనేది కంప్యూటర్ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో మనం ఈ రూట్ డైరెక్టరీని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఇందులో ఉన్న .msc .cpls అన్ని మీకు రన్ కమాండ్ లో ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకే, సో అది ఎక్కడ ఉంది, లెట్స్ సీ దిస్. గో టు సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. హౌ టు గో దట్? గో టు కంట్రోల్ ప్యానల్, కంట్రోల్, ఓపెన్ దిస్, సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్, ఓపెన్ దిస్. ఓకే, హియర్ గో టు అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. ఇక్కడ మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని వస్తుంది. సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ లో లెట్స్ సీ దిస్ విండోస్ సిస్టమ్ 32 CMD. విండోస్ సిస్టమ్ 32, లెట్స్ గో టు పాత్. విండోస్ సిస్టమ్ 32 ఇందులో ఉన్నటువంటి .msc .cpl ఎవ్రీథింగ్ మీకు షార్ట్ కట్ రూపంలో ఓపెన్ అవుతున్నాయి. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ పాత్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ పాత్ లిస్ట్ లో ఈ రూట్ డైరెక్టరీ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం రూట్ డైరెక్టరీ పెడితే ఏ exe ఫైల్ కైనా షార్ట్ కట్ తయారవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు SSMS ఓపెన్ చేయాలి. ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు? విండోస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తారు. SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో, SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అని టైప్ చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తే దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి లేకపోతే దీన్ని క్లిక్ చేస్తారు. సో దీన్ని SSMS అంటాం. ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే నేను దీన్ని ఇలా ఓపెన్ చేయకూడదు, రన్ కమాండ్ ఇచ్చి SSMS అని కొడితే ఓపెన్ అయిపోవాలి. ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ నేను యాడ్ చేసి పెట్టాను. సో ఎలా యాడ్ చేయాలి? లెట్స్ సీ దిస్. SSMS అంటే మామూలుగా అయితే ఓపెన్ అవ్వదు. జస్ట్ అ మినిట్. ఓకే, సో ఈ పాత్ కి ఏంటంటే మనము SSMS కి రిలేటెడ్ అయినటువంటి exe ఫైల్ ని యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేయాలి? సో ఫస్ట్ గో టు SSMS. దేనికైనా ఇంతే అనమాట షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేయడం. ఇది SSMS. రైట్ క్లిక్, మోర్, ఓపెన్ ఫైల్ లొకేషన్. ఓపెన్ ఫైల్ లొకేషన్ కొడితే దాని exe ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. exe ఫైల్ ఎలా చూడాలి? వ్యూకి వెళ్ళండి, ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఓకే ఫైన్. ఇంకా ఇది exe ఫైల్ కాదు. రైట్ క్లిక్, ఓపెన్ ఫైల్ లొకేషన్. సో మళ్ళీ ఓపెన్ ఫైల్ లొకేషన్ రానంత వరకు కొడితే మనకు exe ఫైల్ లొకేషన్ వస్తుంది. సో ఇది SSMS.exe. ఈ పాత్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. నౌ గో టు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్, అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్, గో టు పాత్, ఓపెన్ దిస్, క్లిక్ న్యూ. ఈ న్యూలో ఈ పాత్ ఇచ్చేయండి. మనం సేవ్ చేసుకున్న పాత్ ఇచ్చాం, క్లిక్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆ పాత్ ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. ఆ పాత్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల మీకు నెక్స్ట్ టైం నుంచి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి SSMS కొట్టేస్తే రన్ కమాండ్ ఓపెన్ చేసి నీకు SSMS ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఎనీ exe ఫైల్ దానికి రిలేటెడ్ పాత్ మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కి ఇవ్వగలిగితే యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ షార్ట్ కట్ ఫర్ దట్ exe. ఓకే దెన్, సో ఆల్ కంప్యూటర్ బేసిక్స్ రిలేటెడ్ టు SQL సర్వర్. SQL సర్వర్ లో మీకు ఫ్యూచర్ లో యూజ్ అయ్యే టెర్మినాలజీ మొత్తం నేను కవర్ చేశాను. సో గో త్రూ దిస్ వీడియో సెషన్ and practice each and everything. So tomorrow we will start actual SQL Server installation.
Let me stop the recording.